Bwana kimenuka tena, huku kimenuka, hali ni tete, hali ni tete. Bwana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akinukisha mbele ya Rais mpya wa Kenya Mheshimiwa William Ruto. Bwana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameongea uwezi kuamini, ameongea kwa ujasiri mkubwa, yani ukimuona na ukamsikia unaweza ukatetemeka na kijasho kidogo kikakutoka. Bwana anaongea mambo mazito, anatema pointi za maana kiasi kwamba kila mtu alibakia mdomo wazi, huku wengi wakimshangilia na kushangaa Tanzania imemtoa wapi kiongozi mwenye akili kama huyo. Bwana, hii ni zaidi ya balaa. Ukimsikiliza lazima utasisimka, kwa sababu huwezi kuamini jinsi ambavyo Tanzania imeokota dhahabu, imeokota dodo chini ya mpera. Bwana, imempata kiongozi shupavu, kiongozi imara, kiongozi jasiri anayeweza kutema madini ya nguvu mbele za watu na watu wakamshangilia. Bwana, wa Tanzania mmebarikiwa sana kumpata mama huyu. Tumsikilize Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akitema madini ya hatari mbele ya umati wa watu, yani hadi moto kawaka. Hii ni pata shika nivute nikuvute. Nataka sasa nimuite the first ever president of East and Central Africa, our dear sister, the President of Tanzania, President Samia Suluhu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Tunakuenzi, tunakuheshimu. Mheshimiwa William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Mama Ruto, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya na Mama Gachagua, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kenya na Mama Kenyatta, Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali tuliokuja kuunga mkono shughuli hii leo, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa taasisi za kimataifa, wageni walikwa, wananchi wa Kenya, mabibi na mabwana. Kenya we! Kwanza kabisa niungane na viongozi wa dini kumshukuru Mungu kwa kuweza kukamilisha shughuli hii adhimu na ya kihistoria ya kumwapisha rais mpya wa Jamhuri ya Kenya pamoja na naibu rais. Kwa niaba ya serikali na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawapongeza sana. Tunawapongeza sana ndugu yetu William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na ndugu yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Naibu Rais wa Kenya, kwa kupokea rasmi jukumu la kuiongoza Kenya leo. Katika hatua hiyo ya pongezi, tunamshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kwa kumaliza vyema kuitumikia nchi yake na kuitumikia kwa mafanikio makubwa. Hongera sana. Ndugu zangu wa Kenya, tunawapongeza nyinyi kwa kuonesha ukomavu wa demokrasia na kumaliza uchaguzi salama, na leo tuko hapa pamoja kama Wakenya na wa East Africa tunashangilia uapisho wa rais wetu mpya. Nataka niwaambie ndugu zetu wa Kenya, kama kuna zawadi mlioitoa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka huu, ni zawadi ya amani mlioiweka katika uchaguzi. Tunawashukuru sana 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 kwa zawadi hiyo muhimu. Ndugu zangu wa Kenya, uchaguzi umemalizika. Sasa ni kujenga taifa la Kenya. Na hapa niungane na walioimba hapa kwamba wananchi wote wa Kenya sasa mshikane mikono kuijenga Kenya. Mwisho, kama dada, nitumie fursa hii kuihakikishia Kenya dhamira yetu ya dhati ya kufanya kazi kwa kushirikiana
kwa karibu zaidi katika kuleta maendeleo ya pamoja ya kijamii na kiuchumi baina ya nchi zetu, lakini na ukanda wote wa Afrika Mashariki. Namwomba Mwenyezi Mungu amwezeshe ndugu yetu Ruto pamoja na serikali atakayoiunda, awatie nguvu ili waweze kutumikia vyema nchi hii katika kiwango kinachotarajiwa na wananchi wa Kenya. Bwana, baada ya rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kuteka hadhira, bwana, kuteka masikio na mioyo ya watu na kupelekea umati mkubwa ukamshangilia, bwana, sasa rais wa Kenya, rais mpya William Ruto, bwana, anaongea na dunia, anaongea na wananchi wa Kenya, anaongea mambo mazito siwezi kusimulia. Bwana, anatumia kimombo, anaongea Kiingereza kile cha ndani kilichoshiba. Bwana, ni imani yangu kwamba wewe binafsi unajua kimombo vizuri. Sitaki kutia neno nisije nikabadili maana halisia, maana lengwa kabisa anayotaka kumaanisha Mheshimiwa Rais wa Kenya. Sasa tumsikilize Mheshimiwa William Ruto, anatema cheche za kufa mtu. Hii ilikuwa ni zaidi ya pata shika. Kenya, this is a momentous occasion for our country. Our politics and our elections have never failed to be emotive, engaging, and dramatic. The most recent installment, however, showcased our most exemplary democratic performance. This day comes on the back of a peaceful election following an intense issue-based campaign in which major coalitions made up of strong political parties canvassed their agenda and took it for examination by the people of Kenya. The Independent Electoral and Boundaries Commission stewarded a transparent and credible election whose result faithfully reflects the democratic will of the people of Kenya. Dissatisfied parties exercised their right to petition before the Supreme Court, whose proceedings and determination not only gave comfort to the doubtful, but also restored faith in our electoral and judicial institutions. Many countries aspire to have moments like this, and we as Kenyans should not take ours for granted. This is the third election under the Constitution of Kenya 2010 and the second peaceful transition. We have had a robust conversation about this moment and what it demands of us. And we have sought to answer the question whether this is a constitutional moment or an economic moment. In this process, we have demonstrated the maturity of our democracy, the robustness of our institutions, and the resilience of the Kenyan people. My competitors and I mobilized vigorously to offer the citizens of Kenya the most appealing agenda as well as the best roadmap to achieving it. I remain firm in the conviction that all sides in the last election did their best to present a pathway to actualize the people's aspirations. The just concluded election was a choice between competing ideas towards the Kenya we want. Elections and democracy entail unifying competition, not divisive rivalry. The performance of our security services, the performance of the IEBC and the judiciary was put to severe test. By and large, these institutions lived up to our expectations. We can only aspire to do better in future, and I give my undertaking that my administration shall work to ensure that the bar is raised even higher for the next general elections. A significant dividend of our electoral and democratic process is the tremendous achievement we made in breaking the glass ceiling
by enhancing the participation of women in leadership. 7 women were elected as governors, up from 3 in the last election. 29 women were elected as members of the National Assembly, up from 23 in 2017. 7 women deputy governors and 3 women senators were elected as well. It is very clear that this election had many winners, far exceeding those who were actually elected. By far, the largest winners of this election is the people of Kenya. We have done well as a nation. We have blazed the trail in an increasingly challenging environment where democracy is consistently on trial. We have come a long way in our nation's journey to freedom, and going by our most recent performance in these elections, we conclude in confidence that we are almost home. Allow me, ladies and gentlemen, to single out the Independent Electoral and Boundaries Commission for special commendation for the courage to do the right thing under exceptionally challenging circumstances. As an institution, they have set a new standard in public service that is uncompromising, professional, and exemplary, while raising the bar of integrity of our public officials and public institutions. It is appropriate to single out for special mention the chair of the IEBC, YAFURAHISHA, and resolving grievances in a sensitive, credible, and authoritative manner. Judiciary's articulation of the aspirations and standards enshrined in the Constitution has deepened our democracy and institutionalized our rule of law. Our judiciary is now, without a doubt, Kenya's biggest constitutional dividend.